Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich hier. Ich bin so aufgeregt gewesen. Jetzt ist alles soweit in Ordnung. Ich bin Perdita Lübbe. Eben unsere Übersetzerin ist im Übrigen Frauke Burkhardt, Freundin von mir, die ich hierher gezwungen habe. Und ich begrüße ganz herzlich Craig Spencer, der extra für euch aus Afrika angereist ist. Jetzt kann ich euch nämlich erzählen, was passiert ist. Und zwar habe ich Craig, wir kontaktieren immer per WhatsApp. Und Craig war verschollen die letzten 5 Tage, bevor er geflogen ist. Wir hatten Flug gebucht, wir hatten alles gebucht und ich versuchte ihn zu bekommen, aber es ist Vollmond und bei Vollmond ist er den Wilderern noch mehr hinterher als ohnehin. Und ich stand da wie Pik 7. Ich habe versucht, ihn zu kriegen. Ich war verzweifelt. Ich überlegte, wie ich euch allen mitteile, dass Craig nicht kommen wird. Ich war dem Nervenzusammenbruch nahe. Wenn irgendjemand meint, ich hätte Ränder unter den Augen oder wäre grau, ihr habt recht, weil das war Horror. Craig konnte nicht, weil sie haben manchmal kein Netz in Afrika oder er ist unterwegs, weil er, wie gesagt, den Wilderern hinterher ist. Und dann endlich meldete er sich einen Tag vorher und alles klar, ne? Wir sehen uns den ja morgen und alles schön und ja, Craig freut sich. Und wir taten auch ein kleines bisschen Druck drauf, das darfst du jetzt nicht übersetzen. Wir haben gesagt, ich habe gesagt zum Ralf, meinem Mann, der auch hier ist, ey, wenn Craig nicht kommt, dann geht der Hund irgendwo anders hin in Afrika, aber nicht zu Craig. Hier an meiner linken, eurer rechten Seite ist Soscha, das ist Craigs zukünftiger Hund. Die beiden haben sich gestern kennengelernt. Dieser Hund ist sehr roh. Der ist 2 Jahre alt seit vorgestern, hatte Geburtstag und kennt nicht viel. Wir sind dabei, hart mit ihm zu trainieren, über Felsen zu klettern, alles Mögliche zu machen. Soscha ist jetzt gebracht worden von Frauke Lub, einer meiner Trainerinnen. Mein komplettes Team ist hier, was ich großartig finde. Und er geht aber gleich ins Auto, weil das sehr, sehr anstrengend sonst für ihn wird. Wir haben ihn nur für euch hergebracht, dass ihr ihn mal seht, weil er ist ein wunderbarer Hund. Und wir freuen uns, dass er Craig bei der Arbeit, ich würde sagen, fast der verzweifelten Arbeit gegen die Wilderer unterstützen wird. Craig hatte in 2013 schon einen Hund von uns für ihn und die Black Mambas. Er hat das Gleiche getan, Nashornhorn, Elfenbein, Munition und Waffen gesucht und verlor, als wir ihn im April gebracht haben, im August sein Bein durch einen tragischen Unfall, weil er in eine Felsspalte getreten ist. Und jetzt im März, nicht im April, es tut mir leid, habe ich vorhin gesagt, ist Shaya gestorben. Der ist ein Krokodil zum Opfer gefallen, was uns sehr, sehr berührt, traurig macht. Aber das ist das Leben in Afrika. Hier gibt es Wildschweine und hier gibt es Autos und hier gibt es Giftköder. Und Craig sagt, das Faszinierende ist, er war mit seinem Hund unterwegs, wie jeden Abend, sie gehen schwimmen und erstmal... Krokodile gibt es natürlich überall, aber normal läuft der Hund vor und dieses Mal lief er nicht vor, sondern neben ihm. Und da kam das Krokodil. Wer weiß, was passiert wäre, wenn der Hund nicht neben ihm gelaufen wäre. Ja, tragische Geschichte, trauriger Einstieg, nichtsdestotrotz. Ich wollte vermeiden, dass Craig diese Geschichte erzählen muss, weil wir sind natürlich alle sehr gerührt. Aber Soscha ist in den Startlöchern und er wird Shaya, ein wunderbarer Hund, sicherlich ja, in seine Fußstapfen treten. Wir sind uns sehr sicher, er ist ein sehr ambitionierter Hund, verrückt, aber ich glaube, die beiden passen dann zusammen. Ja, das war eine lange Geschichte, ich wollte es ganz kurz machen. Ich bedanke mich jetzt erst einmal bei Superpet, dass wir hier ein Dach über den Kopf finden können für eure Großzügigkeit, dass wir beim Einkauf auch noch 10% bekommen. Das finde ich ja toll. Dankeschön. Ich bedanke mich bei meinen Sponsoren. Also mein heißt immer, rettet das Nashorn. Also sind nicht meine, auch wenn manche Menschen das glauben mögen. Rettet das Nashorn wird unterstützt von Happy Dog seit Jahr und Tag. Wir sind super, super glücklich darüber, denn wir brauchen einfach Masse. Das werdet ihr gleich hören, wieso das so ist.
Und AST-Reisen, das ist vorne ein Stand, unterstützen uns auch. Was ich ganz toll finde, wir haben jetzt 2 Tickets geschenkt bekommen von AST und die werden wir natürlich sehr schnell verwenden. Nicht für uns, wir fliegen immer auf eigene Kappe, aber ich sag mal verkaufen oder sonst was, damit wir wieder die Kasse füllen für Afrika. Ja, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, nachher gibt es noch eine Fragerunde. Ich habe bestimmt die Hälfte vergessen, aber ich bin froh, dass ihr alle da seid, weit angereist, teilweise aus München. Tolle, wunderbare Menschen. Mit jedem Einzelnen würde ich mich gerne länger unterhalten, weil es einfach großartig ist, dass ihr euch hier hinsetzt und über afrikanische Tiere sprecht. Meine Güte, wir haben Haustiere, wir haben Hunde, wir haben Kaninchen und Mäuse, aber jetzt wird über Nashörner und Elefanten und so gesprochen und euch interessiert. Das erwärmt mein Herz sehr, rührt mich sehr und deshalb rede ich jetzt gar nicht weiter, weil sonst hat Craig erstmal weniger Zeit und mir fließen die Tränen. Also, vielen, vielen Dank fürs Kommen und ich übergebe jetzt an Craig. Thank you for coming. Thank you very much. Thanks, Perdita. Guys, thank you very much for the hospitality. Perdita, Ralph, and I have a few friends, faces that I recognize here from Baluli, that I've met on Baluli, people that have been bitten by my previous dogs, Shaya, the medical services that had to come and rescue you. Thank you. Raymond, oh, my friends. He never got bitten, you're correct. Guys, I'm overwhelmed. I'm absolutely overwhelmed. Never in my wildest dreams, ever in my life, did I think I would be standing here in Germany. So I would like to just say from my side, the rumors that you hear about the German hospitality is all true. Yeah. Okay, you guys should be very proud. I've traveled a little bit because of the work that we do to Denmark and the United Kingdom and New York City with the Black Mambas and what have you, but never before. And I hated the travel, I must tell you. I hated it. I hated the aeroplanes. I hated being away from the bush. I hated everything. Except I've only been here for 24 hours and I've loved every moment. I love the weather. I love the architecture. I love the hospitality. I love the smiles. I love the cars. I love everything about the country. So thank you. I want to dedicate this opportunity that's been presented to me to my fallen comrades and colleagues on the reserve. I always like to start, if I get an opportunity to talk, they should not be forgotten. Okay, this is not about me. It's not about anything. It's about the rhinos that are falling, the elephants now quite recently as well. We've lost wild dogs to the poachers in the last few weeks, lions, sable antelope, all the endangered species are going. But most important, there are good souls that have dedicated everything they've got to this, and they've given more than any of us could ever imagine, and that is their lives they've given. Okay, the first one, you can see a picture of him up there. Okay, that was Shaya. He is no more. There was Sipiwe Sitole, who you might have recognized. She was in documentaries in all the TV shows. One of our very first Black Mambas. She passed away last year. Jason Sherman, another one of my previous colleagues who also passed away on Baluli the year before that, and the list is actually quite endless, but I'd just like, you guys don't know them, so it's irrelevant. It's like putting up a memorial for somebody, a park bench with a brass plaque, you sit on it, you don't know their names, but you must know. You have to be a dominant personality to do the work that we do. I have learned to project my voice. If I say, staan of ek skiet jou frek, that means stand or I'll shoot you dead. If I say to Shaya, aus, Fuß, Sitz, Platz, I expect him to respond. I can't say, oh, please, if you don't mind terribly much, if you would like to sit down. You know, that's gone. Bye-bye. So the microphone is redundant. Okay, so if I speak too fast, you know, my time with translators is mostly in the courts of law in South Africa, because we have 13 official languages in South Africa. I speak 3. 4 if you include sign language, you know, and that sort of thing.
Okay, But otherwise, okay, ich übersetze das in 3 Sätzen. Also er ist ja dafür bekannt, dass er also alles ist nur nicht gerade leise. Und es gibt unendlich viele, also 13 different languages, 13 verschiedene Sprachen auf Afrika verteilt. Und so ist das eigentlich gewohnt, dass er permanent unterbrochen wird, weil immer irgendwo irgendeiner was mit ihm übersetzen muss. Es gibt auch keine Mikrofone, deswegen ist er so gut darin, einfach mal laut irgendwas von sich zu geben. Und wenn er eben eins gewohnt ist, dass ihn dauernd irgendjemand unterbricht, also kommt er mit mir wahrscheinlich heute relativ gut klar. Okay. So, great, now it's your turn. Thank you. Welcome. You see, it's me, I'm getting the applause already. Yeah, good. You carry on. Yes, button pusher, extraordinaire. Just a quick introduction. The Black Mambas, you've heard of them. We'll talk a little bit about them again later. These are our partners. Transfrontier Africa is the non-profit organization, the non-government organization under which everything falls inside Baluli. The Black Mambas have designed their own badge. I'll explain about that. The South African National Parks Board is the government agency in charge of the national parks that recognizes the Black Mambas and provides a small subsidy to keep us going. Okay, so 30% I have to, because it's the sponsors, I have to say something. 30% of the budget comes from the government of South Africa. Also dass es nochmal ganz wichtig ist, dass es einfach um dieses Logo geht und dass man dann halt nicht um den heißen Brei herumreden muss und möchte und auch nicht soll, das was wir hier immer mit unserer Political Correctness haben, sondern dass es einfach ganz klar da drin steht, Black ist eben so ist, man geht nach Afrika, die Leute sind farbig, andersfarbig, nein, sie sind einfach schwarz, das sagt ihr, das ist doch ganz wichtig und dass die Mamba eben auch noch in diesem Wappen ist, weil sie eben, ja, die ist gefährlich, die verbreitet Angst und Schrecken und deswegen ist es einfach da mit eingebaut. Und das ist ihm halt einfach wichtig zu sagen, man muss die Leute so ansprechen, wie sie eben sind. Und man sollte sich dadurch, dass man Ausflüchte sucht, um das Wort schwarz nicht zu sagen, sie deshalb eigentlich nicht mehr oder weniger beleidigen oder es einfach falsch aussehen lassen. Weil das ist irgendwie zu viel Political Correctness, macht es dann hintenrum auch wieder irgendwie ein bisschen komisch. Und das war ihm jetzt nochmal ganz wichtig. Genauso, dass sie eben dass er die Sponsoren erwähnt und dass sie eben dann eben, glaube ich, 35% an Sponsoring, more or less. So, das muss er halt auch immer sagen, weil sie bekommen halt praktisch, wenn wir alle wissen, was es ja kostet, einen Tropfen auf den heißen Stein, damit die Black Mambas eben ihren Job machen können, dass sie einfach nicht ganz ohne irgendwas dastehen. Das hat er jetzt getan und da gibt es noch eine Karte, damit wir eben wissen, wo genau in welchem Park er situiert ist und so weiter. And now I'm quiet again. Thanks. And then look at the two snakes. The Black Mambas are looking over the shoulders of the black rhinos. This logo was designed by the ladies that work for the Black Mambas themselves. Different to the one I had. The one you'll see on your shirts is the one with the snake around the horn, with the spears. We say Mkonto Wesizwe, which was the military wing that fought against apartheid, was called Mkonto Wesizwe, the spears of the people. So you'll see on that logo, some of you are wearing that shirt today. That, what do you call Ich sage das auch nochmal, weil das finde ich jetzt eigentlich auch ganz schön, dass er sagt, die Schlangen eben das ist immer Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, deswegen schauen sich die Schlangen eben an und zwischen Sonnenauf- und Untergang ist eben das, wo die Rhinos eben in Gefahr sind und eigentlich die Tiere natürlich ihren normalen Tagesrhythmus haben, außer jetzt die Nachtaktiven, aber es geht ja um die Rhinos. Und das ist eigentlich eine ganz gute Metapher und deswegen ist es eben auch in diesem Logo, in diesem Badge mit drin. Sunrise and sunset, the times of the poacher, keeping it safe, basically. Okay, where are we in the world? The dark green, this Kruger National Park, 2 million hectares. Okay, very big. Luxembourg 5 times or something. Maybe Israel, I'm not sure. It's huge. The area that we have under our control, that is my jurisdiction, is this light green. This is all old farmlands, old cattle farms, goat farms, sheep farms, whatever it was. Okay, that has become part of the Kruger National Park. Mozambique, Swaziland, Zimbabwe, Botswana in the north, South Africa this side. Problem, at its widest place, 60 kilometers. From here, north to south, south to north, 450 kilometers. Elephants, lions, everything follow the rivers. Drakensberg Mountains, Indian Ocean, animals move like this. Die hellgrüne Zone, das ist das, wo sie tätig sind. Ne?
always Ist mehr oder weniger, würde ich es in Deutsch jetzt als Schnittmenge machen. Ne? Also, dass wir einfach diese Tangente haben, wo man hingeht und sagt, da sind die Tiere und die haben einfach diese Berührung, wo dann auch der menschliche Bereich wieder anfängt. Das, was er auch vorher sagte, dass es natürlich auch einfach da Farmer gibt und die Tiere folgen natürlich den Flussverläufen. Das heißt, man hat permanent Elefanten, Tiger, was auch immer da am Start ist. Und das verursacht natürlich Konflikte, weil auf das Farmland natürlich, die sind davon abhängig, die ernähren sich damit, verdienen damit ihr Geld. Und dann ist der Konflikt da, dass wir sagen, wir wollen halt alles schützen. Also darum geht es ihm jetzt im Moment eigentlich, ne? Dass man da einfach wirklich aufpassen muss. Now you can see how we fit into the picture. It looks big, but look at it in South Africa, 3% of South Africa. That's all. The human beings have got 97%. I'm asking 3% for the animals. It's not a lot. It's not a lot to ask. I'm not asking 10%. I want 100%. But I get 3%. Okay, push the button. It's a joke. Okay. What is happening? What is the reality? The reality is Asia is a big market for endangered wildlife products. Most of those products you can only get in southern Africa. They don't exist anywhere else in the world. Rhino horn, ivory, lion bones. If you push down here, it will pop up here. Just like any science or any mathematics or anything you do. If you stop trading in tiger bones, the Chinese traditional medicine will find an alternative, lion bones. If you can't get Johnny Walker Black Label, you might have to go for Johnny Walker Blue Label. You know, if you can't get Windhoek Lager, you might have to settle for some shitty Irish beer, for example. And that's what's happening here. Lion bones have become a big issue. We thought it was rhinos. Rhinos, yes. Also es geht einfach nochmal um den asiatischen Teil, der so einfach das ganze Geschäft ja ankurbelt mit der traditionellen chinesischen Medizin zum Beispiel, dass man das eine versucht zu bekämpfen, dann kommt sofort wieder das nächste, was es interessant macht, wie jetzt Knochen von Löwen, das ist dann einmal, dann kann man das vielleicht eindämmen, dann sind es jetzt wieder die Nashörner. Es ist eigentlich so never-ending, nicht enden wollender der Kampf, um irgendetwas zu verändern. Und bei der Anzahl der Nashörner, die einem nicht, also 3,5 Nashörner am Tag und das ist einfach so die Tragweite. Und dass man dann auf der einen Seite die Argumentation natürlich hat, sagen, aus chinesischer Sicht, ihr findet unsere Akupunktur ganz super, ihr findet unsere traditionelle chinesische Medizin auch super, solange sie euch eben passt, aber ihr wollt eben das nicht haben, was es eben auch beinhaltet, nämlich, dass wir illegal mittlerweile halt eben Nashorn dafür verwenden. Da seid ihr alle dann dagegen. Also man hat immer dieses Für und Wider, was es eben auch einfach schwierig macht in der Argumentation, weil einfach diese Kultursachen aufeinandertreffen. Das war jetzt so nochmal ganz kurz. Every other part of my culture. We eat Chinese food, we go for acupuncture, we enjoy a lot of the Chinese culture, but we don't like that part of the Chinese culture. Can I offer you a quick mathematical challenge? We're losing 3.5 rhinos every single day. There are maybe 12,000 rhinos left in total, all in that whole sub-region. How many days of rhinos do we have left? Less than 10 years. If 11.5 years. It's dangerous as an ecologist to just make it a numbers game because there's other factors, density on landscape, for example. If there's one female there, one Fräulein that side, and one immigrant from Zimbabwe that side, the chances that they will meet could be never. So it's not just a numbers game, there's a lot of other factors. Droughts will kill them very fast as well. Then we're losing approximately 96 elephants every single day. Raymond, you know this because you hang out with the same people that I do. 96 elephants every day to poachers in that sub-region, okay? We have 22,000 elephants
in the greater Kruger National Park area, let's take 100, give or take, into 22,000. If that problem comes across into the Kruger Park, how many elephant days have I got left? Less than a year. Oh, it's a fact. You know Bululi well. 22,000 elephants in the entire greater Kruger National Park. If that rate of exploitation, and you know, when they counted in Mozambique last year, right on my boundary, 48% of all the elephants they counted were carcasses, dead, tusks removed. When that threat comes across, 96 a day into 22,000. Also alles jetzt, ich glaube, ist eigentlich ganz gut alles angekommen, was das alles an Zahlen angeht. Und einfach, dass man sagt, wie wichtig das einfach ist, dass das rettet das Nashorn, dass das Projekt einfach dafür steht, was als nächstes kommt. Wie wichtig das einfach ist. Denn wenn wir das jetzt nicht hinbekommen, die Leute sind ja daran gewohnt. Ich meine, da hängt Reichtum mit dran und Geld verdienen. Und wenn es jetzt eben keine Nashörner mehr gibt, dann geht man halt zum nächsten. Dann sind es eben die Elefanten und. Also es wird ja damit nicht aufhören. Weil wer damit sein Geld verdient, der möchte es auch weiterhin verdienen. Wo es dann herkommt, die Welt hat ja einiges an Alternativen und das war eigentlich jetzt, glaube ich, nochmal so die Kernaussage, dass das so wichtig ist, dass man da jetzt die Black Mambas auf die Reihe bekommt, dass sie genügend Gelder haben, dass sie ihren Job machen können, dass einfach alles funktioniert, um das zu vermeiden, dass wir eben irgendwann mal ohne unsere Nashörner dann dastehen, weil es wird halt damit nicht aufhören. Ne? Und der Schaden ist natürlich immens für alles, was danach kommt. Okay, these statistics are a little bit old. Okay, we haven't got last year's statistics yet. It's very difficult because the landscape is big. We find carcasses today that you can see were shot last year. It's just bones. So it's hard to say how many animals died in 2015, 2014, blah, blah. But the significance, look at the trend. If you put a logarithmic trend line on this, where did our problem start? Here. This is, if I had to draw a line, when did Black Mambas start? It was there. We're losing the same amount, more or less. Since 2014, it's been the same. How many of you fish? If you go to a pond and you throw your line in, and it takes you 2 hours to catch a fish today. Also es ist einfach diese Statistik, man kann nicht hingehen und kann wirklich 1:1 immer nachzählen, wie viele Nashörner gewildert, verstorben und was auch immer sind. Man findet natürlich Knochen, Skelette und so weiter, aber es wäre einfach die Möglichkeit besteht nicht. Also gibt es einfach so ein Modell, ne, nach dem die einfach gehen, eine Statistik und man sieht letztendlich, dass 2012 das ganze Problem angefangen hat. Das war auch da, als die Black Mambas gegründet wurden, wenn ich das richtig sehe, oder aktiv wurden. Und man sieht, dass einfach die Zahl der gewilderten Nashörner natürlich relativ gleich hoch ist. Aber es bedeutet letztendlich nur, früher hat man einfach viel schneller Nashörner wildern können. Und jetzt ist es halt schwieriger, aber das werden deswegen nicht weniger getötet. Es ist einfach nur, man muss mehr einbringen, um eben so eine Tat zu begehen. Das ist eigentlich letztendlich das, was bei rauskommt. 4 times less than it was back then. It's simple. I'm making it simple. It's not difficult. But these statistics are like bikinis. What you see is important, but what they're hiding is essential. It's a bikini. So sadly, the elephant poaching has started here. We started measuring the amount of elephants poached only late last year. We started, if you find a dead elephant, you don't always assume it's been poached. They kill each other, they fight, they die of old age. They die in the drought. We had a terrible drought last year. It's only when we started examining the carcasses, and it's not like CSI. The carcass of an elephant is 6 tons. So when you examine an elephant's carcass, it's not with a scalpel. It's with a ring, ding, ding, ding. That's how we do a biopsy or an autopsy or whatever you want to call it on an elephant. Then we realized we were losing a lot more elephants to poachers than we ever thought. And we counted 125 carcasses. Where are we on this graph? We're there. It's starting. In the Kruger National Park, it's starting.
125 elephants shot and killed by poachers in the same place that they're poaching rhinos. I am convinced that that graph is going to follow the same logarithmic trend line that the rhino poaching did. Look at this. It's almost exponential. There's hardly a sigmoidal curve for those of you that do mathematics at school. It's almost exponential, that curve. Okay, it's plateauing out nicely now, so cut those out. So how did this whole thing start? What is the rhino's horn? Let's talk about rhinos. Why do the Chinese like rhinos? Well, it started in Yemen, the Yemenis, another ease. It started before they discovered oil in Yemen. It was a rite of passage for the young boys. When they go into adulthood, they get a dagger made from the horn of a rhino. The handle is a rhino's horn. That was the big market. That's why rhino poaching was such a big deal in the 80s and the 90s. That was the consumer market. And we called it an ornamental trade. Then they discovered the oil. The economy switched around. Having a dagger was no longer cool. Having a Ferrari or a Lamborghini or a Maserati, all right, then you're cool. So their disposable income, their money, went to those things rather than to these things. So we had 6, 7, almost 10 years where the rhinos could build up their numbers again. And suddenly, Chinese traditional medicine became a big deal. Why? Because the Chinese economy took off. Suddenly, there was disposable income. Those rich Chinese businessmen already had the fancy car, the trophy wife, the fake, the lips, and the nice yacht, and holidaying all over the world. What's next? That became a problem. Again. Also am Anfang war eben das Nashorn einfach benutzt um Waffen, einfach um im Jemen fing das wohl damals an, sagte er, dass eben Jugendliche auf dem Wege, wenn sie dann zum Manne wurden, dann eben einen Dolch bekommen haben und der Griff war daraus gefertigt. Das war halt wirklich eine Tradition. Das hat sich irgendwann verloren, weil eben Dolche haben nicht mehr cool war, sondern eben Ferrari fahren besser war und es kam eben das Oil-Business dazu, also das Ölgeschäft. Also waren 6 Jahre ungefähr ein bisschen, dass es stagniert hatte mit der Nashorn-Thematik. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich einfach die Wirtschaftlichkeit dahinter zu sehen, dass man eben die traditionelle chinesische Medizin auf einmal wiederfindet, die Produkte herstellen, weil es einfach ein Markt ist, weil es trendy ist, weil man das haben muss und weil es eben letztendlich auch gekauft wird. Ne? Das ist, ich glaube, er sagte auch in Vietnam, findet das eigentlich überhaupt gar keine Anwendung, Nashorn in irgendeiner Form, aber es ist schick, man hat es halt zu haben und der Markt ist da, also wird halt die Nachfrage auch einfach bedient. Nur so einfach ist es und es wird natürlich immer wieder deklariert, als was es alles heilen könnte und für was es alles nützlich wäre. Und er sagt, das Einzige, für was es noch nützlich wäre, wäre, ja, macht eine Schiene für den Arm dann draus, weil es noch stabil ist, aber auch das ist ja völlig unsinnig. Hallucination, delirium, thyroid issues, blah, 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 blah. I want to quickly prove a little point here. In 1996, WWF negotiated with the Chinese Traditional Medicine Council. It's a big body, supported by their government, what have you. They negotiated that the horn of the Saiga antelope, tatanka, it's not a bison. You know the Saiga antelope lives on the Russian steppes. It's an ugly looking thing. It's got a funny rostrum. Okay. They numbered about 2.5 million animals in those days. Recently, they've gone through some turmoil because of a pathogen that's attacked them. They're not surviving. But in those days, there were 2.5 million Saiga antelope. Chinese Traditional Medicine Council agreed the horns of this antelope could be used as a substitute for rhino horn. Why? Because it's keratin. Doesn't matter. You can use a water buffalo. You can donate your toenails whenever you cut them. In that same year, the Saiga antelope was declared extinct. The fastest extinction of a land animal in the history of this world. Not even meteorites and global warming. New Science magazine, famous quote of the century, fastest extinction of a land mammal in the history of this planet was when the Chinese Traditional Medicine Council agreed to use the Saiga antelope's horns
as a substitute for rhino horn. Species gone, bye-bye then. Special breeding programs, try and get them back into the wild, try and help them now, blah, blah, blah. So what do we demonstrate with this? That was in 1996 when the Chinese economy was still on a steep part of their growth curve, okay? We cannot satisfy that market with the 15,000 rhinos that are left. We cannot do it. We can't breed them fast enough. We can't grow their horn fast enough. There is nothing we can do to satisfy that market, to Okay, also es geht einfach darum, dass egal, also die Nachfrage ja einfach so groß ist durch auch eben diese chinesische Medizin und letztendlich können die paar Nashörner, die ja da sind, auch wenn es jetzt noch mehr werden, können diese Nachfrage so oder so null bedienen. Also es ist völlig unsinnig zu glauben, man könnte da immer und immer wieder weitermachen. Und es hat, ich glaube, die chinesische, was ist the Chinese government? Yes. They work with the Worldwide Fund. Traditional Medicine Yes. Council. The Council. Also genau, und es gab praktisch ein Arrangement zu sagen, man geht halt weg von den Nashörnern und fokussiert sich auf eine Antilopenart. Die ist ja da in rauen Mengen und das ist ja eigentlich fast vergleichbar. Ich meine, es ist genau dasselbe. Horn ist eben Horn, man kann Fußnägel essen, es ist genau das Gleiche. Aber man hat sich eben darauf eingeschossen und sagt, dann gehen wir eben auf dieses Horn über. Und schwuppdiwupp war die Population dahin, weil wir können den Markt nicht bedienen. Diese Nachfrage ist so immens hoch und wir haben viel zu wenig Tiere, egal woher wir es nehmen würden. Es reicht einfach nicht aus. Und dann geht man wieder hin, nachdem man also eine Antilopenart eigentlich wirklich fast terminiert hat und sagt, man geht wieder hin und gattert sie ein und züchtet sie ran und dann, oh Gott, hopp, hopp, geh wieder in die Freiheit. Völliger Blödsinn, weil wir drehen uns da im Kreis. Und das sind so die Arrangements. Es geht eigentlich viel darum, dass man da ein Label dran macht, dass man sagt, was verboten ist, das kostet halt viel. Und selbst wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir haben Nashorn, dann sagen die, ja, wir wollen aber ein ganz besonderes eben. Und das ist dann weniger wert als das, wenn man sagt, ich möchte es gerne aus dem Krüger Nationalpark haben. Und um das dann zu beweisen, geht man hin, schneidet dem noch das Ohr ab, weil dann kann man sagen, bitte, da ist eben, da ist der Nachweis. Es ist größer, toller, besser. Es kostet dann auch das Dreifache oder noch viel mehr. Also darum geht es halt hauptsächlich. Dass diese Nachfrage eigentlich ein Irrsinn ist, der jede Tierart eigentlich irgendwo ans Limit bringt. Und da muss halt angesetzt werden, dass das aus den Köpfen kommt und dass dann nicht irgendwelche Arrangements getroffen werden, die hinterher anderen Tierarten dann auch zur Last fallen. Ne? So, how do we stop this problem? I didn't ask for the rhinos and I didn't ask for the people to kill them. But we have a moral obligation. We have to do something. We can't turn a blind eye and say they're on their own. I'm sorry. So, in the history of Africa, poaching is not new. It's old. It's very old. The rhinos were wiped out in the Kruger National Park long ago. They were brought back again in the late 60s and 70s from KwaZulu-Natal, the other province in South Africa. Dass eben die Wilderei ist ja schon immer da, das ist ja nichts Neues, nichts, was jetzt heute momentan uns eingefallen ist. Und es gab eben auch schon Wildereiattacken auf Nashörner, Elefanten und so weiter, auch in den Parks. Und man hat sie wieder eingesiedelt und wieder nach vorne gebracht, aber es kommt immer wieder. Und jetzt ist halt die Frage, die er stellt, ganz klar, warum glauben wir mit immer derselben währenden Methode, das alte Problem der Wilderei in den Griff zu bekommen? So we need a different approach. Every time poaching starts in somebody's park or nature reserve or what have you, all the white people run to their cupboard, take out their old army uniforms, like Superman. Sorry. There goes my spider, my cockroach. Okay, take their old gun out, polish it. Ja, es geht einfach darum, immer wieder neue Methoden zu haben. Es ist einfach so, dass wenn Wilderer eben da sind, dann geht wieder irgendeiner, springt in seine Armeejacke, malt sich das Gesichtspunkt, spielt eben Vietnamkrieg und sagt, ey, ich vertreibe den. Dann steht er am nächsten Tag wieder auf, zieht wieder irgendeinen Kittel an, schmiert sich wieder Farbe ins Gesicht und sagt, ey, ich vertreibe 2. Und die kommen halt immer wieder. Und deswegen ist immer die Sache, es braucht eine neue Methode, es braucht neue Mittel. Und wie gesagt, er fährt ja immer seine Land Rovers, danke. Da hat er auch nochmal Danke nach da hinten gesagt, Frau Lübbe. Ne? Also das wollte ich Ihnen nochmal auch sagen. Da tropft eben Öl raus oder sonst irgendwas. Das heißt, es braucht einfach neue Mittel und einfach eine neue Magic in the Toolbox. Fix the problem, sort it out. So what do? We decided, let's try something new. Women from the local community, young women, pride in their hearts, hopes, dreams, aspirations to be astronauts. It's the new South Africa. They're looking for an opportunity to spread their wings and fly.
promises from the political structures, the governments, what have you. Look at these beautiful young women, all. You will recognize them, I'm sure, Raymond, Ralph Petita, you recognize Also them. wollte einfach, es geht ja darum, etwas neue Wege zu gehen und warum eben nicht das machen, dass man eben sagt, man nimmt eben die Ladies, die Damen, ne? Und bringt sie in Positionen, die eigentlich gar nicht ihre wären, weil er hatte halt unheimlich viel mit zu tun, diese Tradition eben aufzubrechen, weil Frauen arbeiten nicht, Frauen haben Kinder, Frauen sind zu Hause. Das ist einfach eine ganz neue Perspektive, aber es geht eben auch darum zu zeigen, das sind halt ganz stolze Frauen, die sagen, wir wollen das, wir wissen, wir sind stolz, die Verantwortung und wir wollen neue Wege gehen. Und das ist halt so, wo er sagt, okay, das ist eine gute Sache. Und jetzt, warum? Da hat er aufgehört. Why? So, why? I don't know. Have you ever, in your wildest dreams, thought of having 36 young women every day and every night? Me too. Yeah. Holy Moses, it is hard work. Let me tell you. 36 manipulative minds. 36. Perhaps they think the same about you. Yeah, I'm only one. They only have to consider one. You know that's twice the work. Yeah. So, why? Because the men, after 8 months, is the maximum time I can keep a man in this job. Also maximal 8 Monate kann er einen männlichen Wildhüter im Job behalten. It's a bad investment. They become corrupted. The poachers buy them. They steal the equipment. They sell it. When they go Bei home, den männlichen Wildhütern ist es eben so, dass halt ganz schnell die Korruption um sich greift, weil sie einen ganz anderen Wert verfolgen. Ne? Es ist nichts Idealistisches, es geht darum, es ist, ich glaube, einfach ein Job, wenn ich das mal so, ich übersetze das ein bisschen jetzt mal plump. Ne? Und es geht darum, es geht um Geld, ich verdiene mein Geld damit. Das verdiene ich so und so lange, bis mir einer eben mehr bietet. Und die werden eben abgeworben, eben von weiteren Wilderern, die sagen, ich erhöhe den Einsatz und arbeitet doch für mich. Die klauen das Material und sind dann eben nach 8 Monaten ja, ab und davon. Und die haben auch nicht diese Wertvorstellungen, glaube ich, die jetzt einfach die Black Mamba Ladies halt haben. Die gehen eben nicht hin und verdienen ihr Geld, um damit Familie zu unterstützen oder größere Ziele zu erreichen, sondern die machen das für sich, für schnelles Geld, würde man, glaube ich, hier einfach sagen. Ne? Das ist nicht von A nach B gedacht. Und das ist eben das Problem. Wir sind einfach unzuverlässig und Korruption ist da ein ganz großes Thema. Ne? Man geht den Weg des geringsten Widerstandes. that is helping him. So who are the Black Mambas? The Black Mambas are these 36 young women from a community where their only future is to be sold for marriage for cattle. If your daughter has skills, she's strong, she's healthy, she can push a wheelbarrow, she knows where to get firewood and collect the water, she's worth a lot of cattle. The one that's not so good, few scars, whatever, not worth a lot of cattle. So you look after your daughter, you make sure that she's marketable for cattle. It's good. Let it be so. We take those young women and we give them a purpose. They're dying for it. They are charging for the gate. Open that gate like Sosha that I saw yesterday. This is them doing the same training that a military soldier would do, the same exercising, the same uniforms, the same everything. The only difference is lipstick, hair, makeup. They're still women. I don't want G.I. Jane. No. I want a woman that looks beautiful in a uniform. They must celebrate the fact that they are women. Don't lose that. For God's sakes, don't lose that. And they look great in the uniforms. They are 36 young women. Die Black Mamba Ladies, 36 von denen, haben eben diesen Spagat zu bewerkstelligen, dass sie eigentlich ein traditionelles Zuhause haben, in dem sie dafür zuständig sind, sich um Familie, Kinder, die Älteren, was auch immer an Tieren zu bewirtschaften ist. Das ist ihr Job eigentlich. Und auf der anderen Seite sind sie natürlich diejenigen, die einfach da raus wollen und sagen, wir haben einfach ein größeres Ziel, was er jetzt eben ihnen auch vermittelt. Und sie durchlaufen eben kein anderes Training als das, was eben ein männlicher Wildhüter durchlaufen würde. Also und er sagt ganz klar, er möchte natürlich jetzt nicht die G.I. Jane haben,
Das sollen die Frauen sein, die man dort sieht. Die sollen authentisch sein, die sollen so sein, wie sie eben sind, eben stolz, aber mit einer Aufgabe für was Größerem. Und das ist halt ganz schwierig. Und das eine funktioniert eben nicht ohne das andere. Und sein Job ist mittlerweile eben auch, das ist eine ganz diplomatische Geschichte eben, er muss es splitten, 50-50. Sie müssen für ihre Familien und ihre Community da sein, sie müssen aber eben genauso die Möglichkeit haben, das größere Ziel zu erreichen. Und es geht, wie er sagt, ganz klar nicht danach, dass er sagt, es geht nicht darum, Wilderer zu bekämpfen, sondern es geht darum, einfach die Armut eher zu bekämpfen. Also wirklich diese Hilfe zur Selbsthilfe, wie wir das ja von früher aus den ganzen Slogans immer kennen, das hat ja nicht an Wertigkeit verloren und darum geht es eben. Den Stolz fördern, ihnen eine Chance geben, selber etwas zu bewegen und das ist eben das, wo er eigentlich diese ganze Sache dran aufhängt. Es ist immer nicht das Gegeneinander, sondern dieses, wie kann man mehr miteinander in die richtige Richtung laufen. Social and moral decay. So you guys understand we needed a different approach. You cannot continue to shoot and kill African people to save wildlife. We cannot even consider asking African people to place the life of an animal above the life of a member of their village. That is rude, it is psychopathic, okay? And you are lowering yourself to the same level as the poacher. If you have a balance beam, I'm an anthropologist, I speak now purely from an anthropological perspective, the way I've analyzed it in my mind, looking at those communities, all we are doing is creating communities of orphans and widows. You want to know how ISIS and Al-Qaeda got so powerful? Watch this space, people. Watch the next warden in my position take over my place with a community of orphans and widows, with gangsters from Nigeria, Al-Shabaab, etc., in those communities. Their strength, I have given them a business plan by shooting all the men and the boys from that community. I won't have that on my conscience, and I will not ask that of these women, ever. When you take somebody's life, you account for that for the rest of your life, okay? And I don't want these women to go home to their children. Es geht eigentlich noch darum, um diese ganze Ideologie, dass er sich nicht hinstellt und sagt, also wie wir das ja immer so ganz impulsiv sagen, wir sehen ein gewildertes Tier und sagen, hängen den Wilderer an den Zaun, hängen ihn vom Baum und so weiter. Aber es sind ja eben Menschenleben, die dahinter sind, das ganz wichtig ist. Und wer sind wir, das zu verurteilen? Und das ist etwas, was er von den Black Mambas, von den Ladies eben nicht haben möchte. Die sollen sich das nicht auf die Schultern packen, dass man sagt, geh und erschieß einen, den du vielleicht sogar noch kennst, jemand, der dir gleichgestellt ist und stelle ein Lebewesen über das Leben eines Menschen, der vor dir steht. Das ist so ein ganz dünner Grat eigentlich, den man einfach betrachten sollte. Und dass er das nicht möchte, weil die Schuld nimmt derjenige, der es getan hat, mit nach Hause. Und das will er nicht, weil das sind fröhliche, aufmerksame Menschen, die wirklich offen durchs Leben gehen und was verändern wollen. Und das Letzte, was er ihnen raten würde, ist, geh und erschieß deinen Bruder. Das ist einfach nicht der Weg. Und genauso wie er sagt, wenn in Facebook irgendwas gepostet ist, wo man eben diese Bilder sieht von Nashörnern, die eben umgekommen sind, dass dann irgendwelche Menschen, die sonst nur auf der Welt leben, sofort sagen, ja, hängen die Leute an den Baum. Das ist relativ kurz gedacht vom Weg her. Und es macht diese Menschen oder auch uns, wenn wir in diesen Impulsen so denken, ja auch in keinster Art und Weise besser als den Wilderer, der es verursacht hat. Also es ist immer so, ja, es ist halt immer der Zwiespalt, der da ist, aber das ist nicht die Message, die er eigentlich rüberbringen möchte, dass wir sagen, gib ihnen Waffen in die Hand und sieh zu, dass du die Wilderer tötest. Das ist ja zu kurz gedacht. Der Grund liegt ja ganz woanders. Do you understand what I'm saying? We are no better than Mr. Poacher Man. Good job. Well done. Right. Okay, we live in a world now of pictures, on Facebook. Instagram, Facebook, blah, blah, blah. So the day of PowerPoint is over. It's now Instagram. These are the ladies, when they arrive, in their very best clothes for the interview to be selected for a Black Mamba. They go through this training within 24 hours. Now, I've been in this industry for a very long time. Before that, with the South African government in a paramilitary institution with anti-poaching. The fastest turnover in training is these women. Within 24 hours, their parade is perfect.
The right dress, okay, we have to tie ribbons because, you know, women don't really get the left-right thing very quickly. But the red ribbon on the left, blue ribbon on the right, you know, whatever it is. But the discipline is there. The pride is there. Their husbands come to visit us after 1 week. I get radio from the gate. Oh, there's these people that want to make a riot. They think I've abducted their wives or their daughters or whatever it is. They don't believe that they are doing this job, that they are going through this training. They think the young girls are lying to the fathers or the future husbands or what have you to try and escape. I'll bring them in. I say, please, come and look. Say, form up immediately. Sergeant, parade right now. And those men are blown away. That a woman can do that? Are you crazy? Where did you find these women? So that's your daughter. That's your future wife. Okay, that is your auntie or what have you. That's so-and-so. 24 hours. That's all it takes. With the men, really? Do I have to do this sort of thing? Oh, I'm too cool for this shit. I'm out of here. You know that sort of attitude? Don't get that from these ladies. Not once. They will never fail you. I start with 36. I have still 36. They go polygraph. You know what is polygraph? Leenverklikkerstoets, honesty verification. Do you know polygraph tests? Yeah? Lie detector tests. Regularly, boom, 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 boom. They never say no. They say, oh, what a wonderful opportunity to have a day off. Where the men go, oh, polygraph, because they know they've done something wrong. They go, they pass every time, every single time. There are 5 stations of black mambas on the landscape. They have their own vehicles. Thank you, Rolf and Perdita. They have all their independence. They have their own operations room at Olifants West, where you know, where Raymond knows. They report. I never have to phone, never once must I phone and say, Golf 1, why are you not on patrol? Golf 1, you're 5 minutes late for work. I never have to stop and say, why are you not polishing your shoes? Why is your uniform dirty? Never once. They don't have hot water. They have to carry it on their heads. I'll tell you a funny story. I know you're going to struggle here. So in the region we call Djani, far south, I see the Mambas. Now I spy on them a lot. It's my job. You see, they have an important job to do. And I see the one is walking with this thing on her head, like a dish, like a Tupperware, you know, on her head, patrolling. And I stop and I say, what is this thing on your head? It's not regulation, uniform, okay? You're going to have to do punishment for this, PT, push-ups, for this thing on your head. She looks at me, she says, sir, that is my lunch. I said, fine, but you have a backpack for that. Put it in your backpack. She said, sir, this is my hands-free kit. You know, like a cell phone, hands-free? She's got a walkie-talkie in this hand, a GPS in this hand, and nowhere to put her lunch. She puts it on her head. She said, this is my hands-free kit. It's like Bluetooth. Hands-free. But how can I argue with that, you know? How can I fight that? It's ridiculous. When they do parade, they make sure they want to impress, you see. Lipstick, earrings, nails are done. It's insane. The colonels, now I live in South Africa. The South African militarized anti-poaching is still run by the old apartheid machine, okay? Those guys, they have a new lease on life. They have a new purpose. They are back with a vengeance. They cannot believe this. Black woman in Royal Marines uniform with lipstick, hair, earrings, nails. What is this? It's an embarrassment to the uniform. They can't accept it. But the results are there to prove different. Okay, so this is the security model that we have designed. It's based loosely on the British police model, okay, because it's worked for so long. This is where my black mambas sit. They cover a lot of hectares every day. They can walk 20 kilometers in that heat with lions, elephants, buffaloes, no weapons, only their eyes and their ears.
walkie-talkie. Okay. Ich glaube, das ist, von der Skizze her ganz gut verständlich. Es geht einfach nichts ohne die Black Mambas, weil die sind nämlich die Basis. Die wissen, wo was ist. Die kennen jedes Auto. Die wissen, wo die Wäsche raushängt. Die wissen, wo Tourist ist, um wen sie sich kümmern müssen. Die sind Augen und Ohren. Die laufen 20 Kilometer am Tag. Die sind involviert. Die sind unbewaffnet, aber die sehen und hören alles. Die reporten dann eben weiter. Und natürlich, die Spitze ist nichts ohne alles, was dazwischen kommt. Die Basis ist einfach das, was immer das Wichtigste ist. Ja? Ohne die funktioniert es eben nicht. Und auf die ist eben Verlass, weil selbst wenn die was nicht sehen, kommt jemand und erzählt ihnen, ey, ich habe da irgendwas gesehen, irgendjemand, den ich nicht kenne, hast du dieses Auto schon mal irgendwo gesehen? Und schon läuft es eben weiter. Und die sind einfach unersetzlich und deswegen sind die so wichtig. You know these places. You know, at night time, they hear a gunshot, they report it. You can't have a specialist ninja, soldier, GI Bob doing that job. You'll get bored quickly and go to sleep. These women take their job seriously. Bobbies on the beat walk the same routine every day. Why? Because they know their routine. If they see that red car coming, they go, oh, it's Mrs. Smith. Don't worry. She's dropping her children off at school. Yeah? It's Monday. I expect the builder's truck to come past any minute now. Hello, Mr. Builderman. Hello. Oh, I haven't seen this Toyota Corolla before. Let's have a look inside here. What have you got to offer? There's a rock, turned upside down, different color. Color on the ground, different to the color exposed to the light. Something's come past here. We look for tracks. Oh, giraffe. Stumbled and fell. No problem. Piece of paper in the bush. Why is that there? There was no wind last night. Let me follow up and see how that piece of paper got there. You know, so that's, you must know your beat. You must know it intimately. Also, if they see somebody from a lodge, you want to be able to wave and say, hello, hi Felicia, hello Jensakil, hello goodness, happiness, like the seven dwarfs. Okay, everybody knows it's the beat. And it's oh, Felicia, I must tell you, I saw a really scary man yesterday. He was walking in the bush with a machete. Oh, really? Thank you for letting me know. So it's important to have this level. This is critical. These guys are useless without that level. This level is useless without the three. Do you understand the new philosophy, the way we're trying to improve our wildlife security? This needs to get really small. I don't want to be killing and shooting and having more guns. Can never get rid of it altogether. You will always need it, sadly. Can't get rid of it altogether. But this needs to expand. Each one of these runs their own independent operations room. Only that level can see all the way down. These guys, nobody knows where my black mambas are at the bottom. Only me. Because if a poacher comes in, he needs to penetrate that level, and he'll never get to that level, but he has to get through. If he gets in there, the mambas will catch them. They'll figure it out instantly. A new man, a new car, a new footprint, whatever. They can't get to this lot. You know, interestingly, this is for those of you that have ever been in monitoring, surveillance, or compliance. It's an intelligence-driven problem, this. We address this with intelligence. To catch a poacher in the bush at night is like sticking your hand into a bucket of water, grabbing a handful and pulling it out. It's pointless. We need intelligence. We need intel, information, spies. Spy versus, these are the things. With mambas sitting in bars at night, you know, putting on their little mini skirts. Pepper gas. This, okay, there's a lot of, we need to get the communities on our side. We need them to stop seeing the park as a place for people to come from the northern hemisphere to have a good time. Okay, this is their Museum of Antiquities, their Louvre, their art treasures are right there in the Kruger National Park. How do we get them to recognize this as their thing to be proud of? Okay, so here's my little mambas. Traditional dancing. Okay, this is them on Geht also ganz viel darum, einfach diese wach zu machen
Eben nicht nur, dass es schön ist, da vielleicht mal, sei es, dass es für uns Touristen ja auch so ein Ding ist, wir gehen mal Tiere gucken. So ist es ja auch in diesen Communities da, dass man einfach ein bisschen die Scharfsinnigkeit wieder herauskitzeln muss. Wie wichtig es ist, dass, wie man lebt, wo man lebt und wie das um einen herum ist, dass die einfach Selbstverantwortung dafür auch wieder sehen und auch wichtig gemacht werden, weil das ist schließlich ihr Land und nicht irgendwas, was von außen rum delegiert werden kann. Und die Ladies von den Black Mambas sind einfach wirklich welche, das hat er am Anfang jetzt auch nochmal gesagt, innerhalb von 24 Stunden sind die ganz anders. Die kommen da an in ihrer besten Kleidung und kriegen ihre Uniform, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht und die nehmen Haltung an. Die sind da dabei, sofort mit Herzblut und Feuer und Flamme für diese ganze Sache, weil es so wichtig ist. Und das ist eigentlich die ganze Sache, worum es ja geht, dort diese Wichtigkeit immer wieder nach außen zu kehren und eben auch den Leuten, die dort eben leben, zu sagen, ihr habt es in eurer Hand und ihr seid wichtig und ihr seid ein Teil und ihr könnt Dinge auch bewegen. Und die Black Mambas gehen zum Beispiel in die Schulen, ungefragt von ihnen. Das ist kein Projekt, das machen die einfach und sagen, ey, wir krempeln einen Schulraum um und streichen ihn neu. Einfach so aus Interesse an der eigenen Sache, an ihrem eigenen Land und an diesen Projekten eben, was er gar nicht... ja, ich glaube, man könnte es gar nicht als Aufgabe verteilen. Das muss einfach von innen herauskommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt war noch irgendwas mit Schulkindern und da muss er jetzt wieder ran, da bin wir noch nicht. Bitte? Ever of getting involved with educating children. Ever. Bush Babies. This is the Bush Babies program. Okay, so we now have 11 primary schools. I want to point something out. I didn't understand because I'm white. I did not understand the need. I went to Schule, those schools. großes Thema. Also es ist einfach wirklich unvorstellbar, dass es nichts gibt. Es ist draußen heiß, 46 Grad. Er hat sich das angeguckt und sagt, und drin, es ist nichts, es ist alles kaputt, es ist schäbig, es sind noch nicht mal eigentlich Lehrer da. Die gehen dorthin, weil sie sonst gar nicht wissen, wo sie hin sollen. Es ist einfach so ja, man geht halt dorthin, die haben nichts zu essen, denen geht es schlecht. Und das ist alles, was jetzt passiert ist, eben durch das Engagement der Black Mambas, dass die Schulklassen, die Zimmer jetzt eben so aussehen, die Kinder so da sitzen können, wie sie eben dort sitzen. Und es passiert einfach was. Und das ist was er von außen gar nicht hätte bewegen können, schon gar nicht als Weißer, hinzugehen und zu sagen, ich erzähle euch mal, wie ihr das zu tun habt. Das ist wirklich etwas, was gelebt werden muss und was diese Girlies eben auch machen. Ne? Also die das einfach von sich aus initiieren. Und ja, das ist halt eine ganz große, das ist so wichtig. Ich meine, ihr habt es, glaube ich, alle verstanden, aber man muss es einfach in allen Sprachen nochmal sagen, wie toll es ist, dass Menschen so viel Verantwortung für ihr Land und eben auch für die Kinder übernehmen, dass die Schulen funktionieren, denn Bildung ist einfach alles und ohne das wird einfach sich nichts verändern und das liegt ihm auch so am Herzen, weil er das nicht hätte bewerkstelligen können von außen. Ne? Also selbst kein Vater und trotzdem so involviert und mit dem Herzen so dicht dran. Also hat er jetzt nicht gesagt, das sage ich jetzt, weil ich es einfach gerade so empfinde. Und es ist einfach ganz wichtig, dass jemand sich da so einbringt, ne? Und so wenig selber hat und so viel für andere gibt. Und dann eben zu sehen, dass es fruchtet, dass die Idee fruchtet, dass Menschen von sich heraus so eine Initiative gründen und sich um die Schulen kümmern. Das machen halt wirklich die Black Mambas auch noch. Nebenbei aus Eigeninitiative, weil sie halt sehen, wo es hinführt fürs große Ganze. To the problems in Africa. That is the difference. We think we come as white people with the answers. No, they know what the answers are. They just don't have the mechanism to do it. Black Mambas is not just about catching poachers or saving rhinos. We're not going to do this by living in the bush. A traffic officer, somebody who is responsible for preventing road accidents and death on your roads, is useless to you if he's hiding behind a tree, waiting for you to break the law. If he's standing proudly with a reflective vest, uniform, his car is branded, he will prevent more accidents than catching somebody speeding. Do you understand? My philosophy is different. I don't count our success on the amount of people I put in a grave, or the amount of weapons I hand in at the police station, or the amount of rhinos dead. I count my success on how many of these people are on my side. How many allies have I generated for conservation? The rhinos are going to be persecuted. Yes. The elephants will be persecuted. Yes. But who is going to defend them in policy making, decision making, schools, homes, villages, wherever it is, when I'm gone? This is not my country. I mean, there.
Africa Also is ich glaube, was ganz gut war, was er am Anfang jetzt nochmal gesagt hat von diesem Abschnitt, wenn man sich das vorstellt, dass unsere Verkehrspolizei irgendwo hinter der Schranke stehen würde, würde warten, bis wir das Gesetz brechen, dann wäre das ja ganz toll, aber es ist so ineffektiv, denn diese Lauerei bringt nichts. Der setzt eigentlich eher mit seiner Arbeit auf diese, also ich nenne es immer mal so stille Präsenz, wenn man eben da ist und zeigt, man signalisiert, wir sind da, wir haben euch im Blick, wir gucken nicht weg, dann macht das mehr, als wenn man darauf wartet, dass irgendeiner irgendetwas eben verbricht. Ne? Das ist also ganz wichtig. Also immer diese Hilfe zur Selbsthilfe einfach, dass die das selbst in die Hand nehmen können. Und er misst auch seine Erfolge eben nicht daran, wie viele Waffen er den Polizisten wieder übergeben hat, die bei Wilderern gefändet wurden, wie viele Leute eben vielleicht erschossen wurden und eben nicht gewildert haben. Er misst seinen Erfolg eigentlich fast ausschließlich daran, was mit diesen Kindern ist, weil das ist ja immer diese Zukunftsperspektive. Wenn die Bildung haben, wenn die wissen, worum es geht, das können die alles selber machen. Gerade wie die Black Mambas, die wissen doch, wie es funktioniert, die kennen sich untereinander. Und das ist das, wenn das funktioniert, wenn das Wissen sich so transportiert, dass man selber auf sich aufpassen kann, dann ist der Job eigentlich gemacht. Ne? Und dass jeder eben erzogen oder die Möglichkeit hat, eine Ausbildung zu bekommen, um selber entscheiden zu können im Leben, wo denn die Reise hingehen soll. Ne? Möchte er Statist sein, möchte er was Großes werden, möchte er lieber zu Hause sein, es ist eine Eigenverantwortung. Und das ist das, was die Kinder ja einfach mitbekommen, wenn denn die Schulen auch funktionieren. Also greift immer eins eben in das andere. It's up to these people to choose which role they want to play in that script and how well they want to play it. That's all. What happens in the local communities is people, especially when you have very little to look forward to in your life. I speak with confidence because my Mambas talk to me every day. We live together, we work together, together. When these ladies leave school, they've been promised things. You go to school, when you leave school, you get a job, you go places, they watch TV. With New York City, what every TV program makes life look so great. And they get told, if you go to school and you finish your school, you can get that. They finish school, nothing changes for them. There's no jobs. There's still just dust and some corn and a water bottle on your head and a baby on your back. Okay? We provide them with something different. A poacher has become a hero in the community because why go to school when at 18 years old you can have a BMW and a big house with a flat screen television and everything you want? Why go to school? You can have that now. You go into the Kruger National Park, you dodge a few bullets, you come out with some ivory or rhino horn, and you buy whatever you want. And you're a hero because you're buying women and booze and throwing your money around. Okay? We need to change that Robin Hood mentality. I am, sadly, the Sheriff of Nottingham. Baluli is the Sherwood Forest. You, poacher man, are Robin Hood. If we catch you, we will charge you for poaching. That fairy tale is a bullshit fairy tale. It's a tragedy of commons. Okay? It's for the commoners. It's for the peasants to think that Robin Hood is a hero. He is not a hero, stealing from the rich to give to the poor. No. You come into Baluli or to the Kruger National Park to steal. I am the Sheriff of Nottingham. These are my agents. Okay? Robin Hood is not a hero in that community. He's a poacher. And a poacher, he will be branded as a poacher. When they see his car, they'll say, Johnny, don't go play there. The poacher man is here. You know, we can't go to that restaurant. The poacher man is at that restaurant. We need new role models in those communities. And guess what? These ladies have become the role models. They at every tribal function on parade, they get asked specifically by the President of South Africa when he visits the Kruger National Park to form the Guard of Honor, to do parade. These women are the role models now. That's what people are looking forward
to be. Was ganz wichtig ist, ist einfach, dass neue Vorbilderfunktionen her müssen. Weil man geht zur Schule und die sehen natürlich auch Dinge, die in der Welt möglich sind. Wie toll es in Leben sonst wo sein kann. Und sie sind mit ihrer Schule fertig und nichts passiert. Was passiert ist, dass eben viele diesen kurzen Weg gehen und sagen, ey, ich werde Wilderer, ich habe die Kohle in der Tasche. Es ist einfach sehr convenient, es ist einfach wirklich sehr praktisch und sehr schnell gedacht. Und solange das eben noch die Denke ist, dann mache ich doch eben was. Auch wenn es vielleicht in der Zukunft uns nicht zuträglich sein mag, weil wir selber unsere Tiere ausrotten, aber wir haben das Geld eben jetzt und sie sind wichtig. Und das ist eben eigentlich ein Teil auch von diesem Job, dass einfach diese Mentalität geändert wird, dass wir neue, ja, einfach Ideale halt dort schaffen können. Ne? Dass eben nicht mehr, das heißt, ich gehe aus der Schule und naja, wenn ich Geld brauche, dann werde ich Wilderer, sondern nein, dann gehe ich zu den Black Mambas oder ich bewege etwas, dass Möglichkeiten geschaffen werden. Now, when a cell phone is more important to an African person going to school. Our time is up, but I'll tell you some funny stories now. This picture. Okay, so we get phoned by somebody, I don't know. I never answer my telephone. You can ask these guys. Never answer my phone. I have 19,000 something messages in my email inbox. I can't, I'm out. We have no electricity. We have nothing most of the time. I come back and there's this invitation to go to New York City from UNEP. I'm not going. I say I refuse. I am not. I have too much work to do. I am not climbing on an aeroplane and flying all the way to America. But it will be a nice opportunity for some of the Mambas to go and see another part of never been ever on an aeroplane, never been out of South Africa. We send them. I'm sitting in camp and I get given this phone by one of the students. It's these ladies. They're on TV overseas, live. Ban Ki-moon, Secretary General, okay, handing them an award. I had no idea. I had no idea the significance of that invitation. They won what is considered the Nobel Peace Prize for Conservation, Champions of the Earth from the United Nations. They won that award, and I had nothing to do with it. This is standing in New York City. I wasn't there. I didn't hold their hand. I did nothing for them. Okay, that's them. They were on every national television set. They were interviewed. They spoke. When they started with me, they were illiterate. They couldn't speak. They had no confidence. They looked down like this the whole Es time. gibt Einladungen, dass die Black Mambas Preise bekommen. Und er sagt, er hat da gar keine Lust drauf, was soll ich durch die Gegend tingeln, mach doch mal, fahrt doch mal wohin. Und ihm war gar nicht klar, was für Preise das eigentlich sind, die Damen da bekommen für diese Arbeit, die dort geleistet wird. Und dann sieht er sie überall im Fernsehen, denkt sich, ja, super. Also ihm ist das teilweise, glaube ich, gar nicht selbst bewusst, was das für Auswirkungen hat und wie bekannt die einfach schon sind. Na, also Preise bekommen von den Vereinten Nationen. Ja? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass man ein Postkärtchen bekommt und wird wohin eingeladen. Also es ist wirklich eine ganz, ganz große Sache. Und er hat eben die zwei Damen dahin reisen lassen, nach dem Motto, seht mal was anderes, kommt mal raus, schön für euch. Und er realisiert erst hinterher, um was es da eigentlich gegangen ist, wie groß die Tragweite dieser Arbeit einfach ist. Und es ist eigentlich, wie er sagt, eigentlich seine beste Investition, weil es war eigentlich nichts da und das bisschen, was er an Starthilfe gegeben hat, transportiert sich praktisch von alleine. Und weil sie eben diesen Geist so auch weitertragen und auch diese Eigeninitiative haben, da immer mehr draus werden zu lassen. Und es sind jetzt 36 Stück, aber mit einem solchen Engagement, dass die viel mehr bewegen, als er sich, glaube ich, hat träumen lassen. My entire life. It's incredible. The women. These are the words of the Mambas themselves. Okay? This is Felicia Mogokani, is her name. In South Africa, the tradition is if you're a woman and you get a job, if you get pregnant, there's a good chance you will lose your job because you will be on maternity leave for up to 6 months. So you're useless to whoever it is that employs you. You have to still pay them a little bit and look after them. And then when they come back to work, they now have responsibilities at home. So we had some very unfortunate incidences where there was talk, and because my ear is very close to the ground, you have to, in the wildlife security arena, you have to have spies in every corner. It's intelligence driven. I found out
that there were people that were pregnant in my Mambas that were considering having an abortion, terminating the pregnancy because they were scared to lose their job. Und dann eben noch die Sache, dass wenn Frauen schwanger sind, dass sie einfach Angst haben müssen, ihre Jobs zu verlieren. Und dass sie da einfach wirklich sich Lösungen suchen, die man gar nicht wissen will. Eben, dass man eben ihre Kinder abtreibt, weil sie eben ihre Jobs behalten wollen. Und die trauen sich nicht, ihm das zu sagen. Oder haben sich es nicht getraut. Und hat er sie halt zur Rede gestellt, gesagt, so, wie sieht es denn aus? Wer von euch ist denn hier schwanger? Ja, nee, keiner. Und er hat gesagt, ich weiß doch von dir und von dir. Und dann haben sie ein großes Fest veranstaltet, weil das ist das, was da eben auch stand. Eben, also wirklich, ja, feiert das Leben, weil es ist doch das Schönste, was eben passieren kann. Bei diesem ganzen Elend um uns herum und eben auch gerade in dieser Situation ist das eben für die kein Grund. Natürlich kann man auch als Black Mamba ein Kind bekommen, natürlich. Und dann machen die das eben anders, dass es einfach eine ganz andere Wertigkeit bekommt und den Frauen den Druck nimmt, dass sie entweder das eine oder das andere haben können nur. Und das macht es, glaube ich, so speziell, dass ganz neue Perspektiven entstehen. Und ja, es ist einfach eine Denkweise, die zu verändern ist. Und da ist er so stolz, weil das eigentlich eben von den Black Mambas so gelebt wird. Und er ist ja nur so eine kleine Zündschnur, die das angeschubst hat, und es trägt sich wirklich selbst. Just there. It's a Swiss bank account. You put your money in and you watch that interest grow. Boing, boing, boing. I want to tell you a quick little story. Okay, it's anecdotal. It's very hard, by the way. I'm a quantitative scientist, but first I was a soldier, then I was a quantitative scientist. Now I am whatever this might be, a father of 36 young African women, whatever that is. So qualitative science, the social sciences, are difficult for me to understand, but it's what you would use to demonstrate the effectiveness of a program like this. So I have no substantial quantitative data to say Mambas have saved the world. I can't say that. Criminologists would struggle as well to say we deployed policemen in that area, and as a result, the crime dropped. Maybe the criminals are going somewhere else. You've displaced it, so I don't know. The point I want to make is through this little story. The general, I work with Major General Ewerster and Colonel Otto. These are the two guys that are involved heavily with the strategy behind wildlife security in the greater Kruger National Park arena. My Mambas, they said, would be much better suited to operate the access control points where the tourists come in and out and the contractors working on the lodges come into the park. It's a problem, I agree. They offered 1,000 rands more, which is 35% increase on their salary. So you can work out what their salary is, very small. You never have to walk in the bush again. You get tips from tourists. It's a simple job. No exercise required. Very, very easy for much more money. Hours are much better. Everything. It's just the most cushy job you can imagine. You know what these Mambas said to me when I offered a big meeting? I said, guys, I've got this perfect plan. You're going to love me for this. Your father is looking after you. You're going to operate the gates. 1,000 rand more. Es geht nochmal um einfach die hohe Loyalität, die Mambas haben. Sie haben Angebote bekommen, eben auch von den Parks, zu sagen, hey, wir machen euch ein Angebot, ihr bekommt wesentlich mehr Geld, ihr müsst auch nicht mehr ewig durch die Gegend laufen, es wird alles viel besser, viel plüschiger, viel, viel schöner, viel einfacher und eben wesentlich mehr Geld. Und sehr zu seiner Überraschung eben haben die gesagt, nein. Das brauchen wir nicht. Wir machen es genau für das wenige Geld, was wir bekommen, weil genau das ist das, was wir leben wollen. Und das ist ihre Identität. Und dann sieht man eben, wenn man das auf uns übertragen würde, wie loyal sind wir zu Arbeitgebern und würden wir nicht doch für ein bisschen mehr Geld gerne noch was anderes machen, gerade wenn wir weniger Stunden arbeiten müssten zum Beispiel. Da wären wir alle, glaube ich, sehr schnell dann doch mal versucht und dabei. Und diese Frage stellt sich den Black Mambas gar nicht. Sie bleiben genau in diesem System, in dieser Art und Weise, wie sie eben arbeiten, auch wenn sie woanders mehr Geld bekommen würden, weil es eben nicht ihrer Identität entspricht. Die sind halt unendlich stolz und auch dementsprechend loyal. Und das war für ihn einfach eine ganze, ja, eigentlich schon eine schockierende Sache, weil man würde damit ja nicht rechnen, dass jemand sagt, nee, ich mache es für weniger Geld. Also es ist wirklich so ein ganz großes Zeichen, was da gesetzt wird. Das geht nicht um Geld, es geht um diese Ideologie und diesen Zusammenhalt und eben dort in diesen Communities auch was zu verändern. Everything that we have already got secure in us, that they turned down the money.
We have a lot of science and technology behind the work that we do. It's not a random approach to things. We have predictive models. We have a lot of crime prevention models and so on. That takes a lot of time behind the computer, but it's all very scientific. These are from our infrared camera traps, thanks to Rolf and Perdita as well. Also sie haben einfach das Gebiet erweitert, es gab eine Gebietserweiterung und natürlich hinter allem, was Greg und die Mambas machen, stehen natürlich auch irgendwelche Auswertungen, Statistiken und so weiter. Also er verbringt natürlich auch unendlich viel Zeit an Computern, um eben da auch ein System dahinter zu tun, denn nur gucken nutzt ja nun nichts. Und es gab jetzt eine Gebietserweiterung oder weiß nicht wann es jetzt war, das wird er sicherlich gleich sagen. Also noch mehr Fläche. Was bedeutet natürlich noch mehr Verantwortung, um Dinge da am Laufen zu halten. Die Black Mambas haben es geschafft, dieses neu erschlossene Gebiet, was er jetzt zu betreuen hat oder sie zu betreuen haben, innerhalb von 16 Stunden haben die gewusst, wo Kameras zur Überwachung aufzustellen sind. Und das ist keine kleine Fläche. Das heißt, die laufen ja jeden Tag sowieso ihre 20 oder mehr Kilometer, haben die Ohren und Augen überall. Und das ist eigentlich schon eine Rekordleistung. Die 16 Stunden brauchen die, um das abzuscannen und zu sagen, da und da macht eine Positionierung von der Infrarotkamera eben Sinn, weil das sind Punkte, wo eventuell irgendetwas passieren könnte. They showed me where to put the 2 cameras. And within that 16 hours, we got these images, 2 different groups of poachers coming through. So the black Also ganz wichtig, dadurch, dass die eben so schnell das Revier abscannen und einfach diese wichtigen Punkte herausfinden und aufgrund dieser Kameras sind eben direkt diese Bilder entstanden. Und normalerweise wäre da sofort wieder eben die Wilderei am Start gewesen. Und das konnte verhindert werden aufgrund von, ich sag mal jetzt, das sind ja einfach die schlauen Bodentruppen. Man muss sein Revier kennen, man muss wissen, wohin die Tiere hinwechseln. Und man muss eben auch genau beobachten können. Das wissen die. Wo haben die gecampt? Wo gehen die lang? Wo sind die Reifenspuren? Und das ist halt ein riesen Job. Und das machen die wirklich innerhalb von so kurzer Zeit mit so einem Erfolg. If we had not put cameras there, I mean, it's not luckily. Also es sind auch unterschiedliche Anzahlen von Wilderergruppen, mal 2, mal 3, mal mehr, mal weniger. Also es variiert halt immer und deswegen ist es halt immer schön, wenn man eben dann so einen Erfolg hat. Okay, these are just some nice pictures to show how the Mambas live, what their lifestyle is like. This is an old house built by... Das Bild zeigt nochmal einfach die Art und Weise, wie sie eben leben, die Black Mambas. Das ist jetzt ein Haus. Ein ehemaliger Wildhüter, der jetzt alt ist, hat eben dieses Haus auch praktisch zur Verfügung gestellt. Und man muss sich halt immer überlegen, was die für ein Arbeitspensum haben. Tagsüber 20 Kilometer durch den Busch und gucken und aufmerksam sein, sich dann noch irgendwo anders engagieren, was die Kinder angeht. Dann kommen die nach Hause und müssen eben auch noch ihr Feuerholz sammeln. Das sollte man ja nicht in der Dämmerung tun, weil das könnte eine One-Way-Geschichte werden. Also die leben halt wirklich von der ganz großen Arbeitsteilung, dass man einfach sagt, jeder hat auch im Privaten immer noch seinen Job, weil die Schuhe müssen geputzt werden, die Uniformen müssen gewaschen werden. Und das machen die alles, nachdem die 20 Kilometer am Tag jeden Tag laufen. Und trotzdem machen sie es, und nochmal, um zurückzugehen, immer noch für weniger Geld, obwohl sie es einfacher haben könnten. Und sie machen es nicht, weil das ist eigentlich das große Ganze. Make the millies, make the shit, sort it out. So there's a division of labor. And this is what the African people are so good at, division of labor. Last slide, just want to point out, this is what I call Margaret Thatcher's revenge. Okay, these vehicles, okay, we have 13 of them. They are old, some going back to 1964 from the South African Defence Force. But they go. And picture this in your mind. An African woman, 18 to 20 something years old, driving, no power steering, no air conditioning, the doors don't close, nothing works. You have to pick up a can of fuel, 20 kilograms, pour it in. You get a puncture, that tire, 40 kilograms, 45 actually with air in it, okay? High lift jack, lifting a 2-ton vehicle. Das Bild eben nochmal mit dem Land Rover ist einfach auch nochmal so ein Symbol, dass sie eben auch noch diese ganze Wartung an dem Auto machen. Denn wenn der Reifen eben kaputt ist und man steht irgendwo, die machen das. Die Mädels machen das mit Kraft, mit Inbrunst, mit Loyalität und mit einer ganz großen Portion Herz wahrscheinlich einfach. Die kümmern sich wirklich um alles und das sagt halt eben so viel. Ne? Dass sie eben auch die Sachen, die ja für uns schon alle schon schwer sind, aber die machen das nach diesen Arbeitstagen und einfach immer. Die sind für alles zuständig, eigenverantwortlich und sie machen es einfach auch gerne. And they will continue to do it because it's their pride, it's their dignity. They can do it just like a man can. Thank you guys. Thank you very much for coming along.
I don't know if Khadija wants to sit. Vielen Dank für euer Kommen. Ich übergebe jetzt nochmal an Craig, falls es noch Fragen gibt, denn es gibt eine ganz tolle Geschichte, die müsst ihr euch erzählen lassen, was, wenn sie auch traurig ist, nach Shayas Tod passierte. Dieser 3 Tage danach, als er plötzlich etwas lecken hörte in seinem Zimmer. So, you know, we sleep in our little house is maybe the size of this. There's a bed here. Raymond, you know. Ralph, you guys know. It's a small place. There's a single bed. Here's the uniforms and everything. And there's a door. The door is designed to keep out mosquitoes. Nothing more. And the dog, it sleeps here. The dog is now gone. But I don't have the heart to move his bed or anything. I'm keeping it like a shrine almost, you know. And I wake up to this sound. I'm not sure what is this sound. But my mind hasn't adjusted to no Shaya. So I think Shaya is maybe licking or whatever. So I'm, Shaya, stop it. Nein. I put on my, and I suddenly realized Shaya is not there anymore. Put on my torch. And there's this Makuluma Doda Ingala. What is that? A big male lion. Yeah. Standing, licking the dog's bed with his tongue. He's like sandpaper. Next to my bed. Now the bed is maybe here, the lion is here. I'm in the corner with this torch. The lion uses its front foot, makes the bed into a bunch. Picks it up, looks at me, walks, stands on it by mistake with its back foot, pulls it out its mouth, comes back, picks it up again, walks out the door with the dog's bed, off into the wilderness. Now I've got my colleague is in the little kaya, the little shack on that side, so I'm on the phone. Raider, help me. I want my dog's bed back. I must have it. So he runs out, jumps into his car and he chases and we get the bed. No problem. But it's got some holes, it's fine, but we got it. But the significance for me, that is when I decided it's time, because I couldn't make the adjustment from no Shaya, you know, from Shaya to no Shaya was difficult adjustment. So I wasn't prepared to make to accept it or whatever you want to say. I don't know how to deal with it. That lion came there for a purpose. That's what I believe. And he said, you must get rid of all of this old shit now. Turn over the page. And you can provide, this is now, of course, my justification, in my anthropomorphizing, in my mind. I can give any dog the very best life ever in the world. If I am selfish, I will deny another dog that privilege. Okay, ich mache es kurz. Mein Problem ist ja, dass ich das nicht so neutral übersetzen kann wie Frauke, weil ich so involviert bin in die Geschichte. Also, Shaya war gerade gestorben und er lässt immer seine Tür auf, weil da laufen ständig Tiere im Camper rum. Zu Shayas Zeit ein bisschen weniger. Jedenfalls 3 Tage später, ich weiß nicht, ob er es sagte, aber ich weiß es, leckte es plötzlich neben ihm. Er lag im Bett und schlief und leckte es neben ihm am Boden. So mit Schmirgelpapier zu, hat ein Löwe die Unterlage, das Bettchen von Shaya geleckt und hat seine Lampe genommen und Taschenlampe und geschaut und wie gesagt sah den Löwen und der Löwe wollte jetzt raus aus dem Raum, das ist ein kleiner Raum, wo er schläft, und trat aber mit dem Hinterfuß auf diese Decke, sodass er mit sich selber an der Decke hängen blieb, ging dann letztendlich mit dieser Decke raus. Und Craig hat seinen Nachbarn, seinen Freund angerufen und gesagt, komm, hilf mir, ich brauche meine Decke zurück für meinen Hund. Und der hat ihn mit dem Auto verscheucht, vertrieben und den Löwen, und Craig hatte seine Decke wieder. Jetzt hat er im Übrigen die Tür zu. Door is closed, huh? At the moment. What is that? Your door. Yes, At the moment. absolutely. Und was er zumindest meint, was die Moral von der Geschichte ist, dass er hat sich überlegt, schaffe ich mir einen neuen Hund an oder nicht. Das sind so Interne, die noch dazukommen, die hat er gar nicht gesagt eben. Er hat viele Hunde angeboten bekommen und wollte einfach erstmal keinen Hund mehr und war sehr
besorgt. Und dann hat dieser Löwe ihm offensichtlich in seinem Kopf, in seiner Idee, in seinem Mind gesagt, doch, es wird Zeit, gib einem neuen Hund ein tolles neues Zuhause. There's enough rain outside now. Ja, ein Hund, der es sehr, sehr gut haben kann. Und ich bin mir sicher, dass Sascha ein tolles neues Zuhause haben wird. Auch ein Taschentuch nötig? Ja, ein neues Zuhause bekommen wird. Viele sagen, oh Gott, ich gebe dir keinen Hund für Afrika, weil, oh mein Gott, das ist gefährlich. Ich habe es vorhin schon gesagt. Und Sascha wird das beste Leben auf der Welt haben. Frei, glücklich, mit einem Menschen, der ihn liebt. Als die beiden sich gestern kennengelernt haben, wenn ihr das auf Facebook anguckt, das ist unglaublich. Die beiden, die haben sich gesehen, ich habe nach kürzester Zeit den Maulkorb abgemacht und die haben miteinander gespielt, die sind über den Rasen gelaufen. Ich habe Craig endlich wieder lachen sehen, denn als wir im April, Mai dort waren, da hat er nicht mehr so gelacht und jetzt ist er zurück und ich freue mich, ja, dass bald der Hund da drüben ist. Also eine tolle Geschichte und ja, freue mich, dass es weitergeht mit Craig und wieder einem neuen Hund an seiner Seite.